O clima de Natal envolve pessoas e renova as esperanças. Nos faz refletir sobre tudo o que aconteceu e planejar novos hábitos e objetivos. Vivemos em tempos difíceis e desafiantes, mas devemos continuar trabalhando com serenidade e confiança e promover comportamentos cívicos baseados nas evidências científicas e na responsabilidade social. O ano de 2020 não foi fácil para a maioria das pessoas, para as empresas, como também para a ciência. E este momento de final do ano pode ser uma boa oportunidade para repensarmos em nossas atitudes com o nosso planeta, sobre o uso consciente dos recursos naturais, como também de garantir e proporcionar oportunidades igualitárias para todas as pessoas. E também foi um ano onde discutimos muito sobre a importância do uso e do acesso da informação confiável. Na sede das Nações Unidas em Nova York, a ONU estabelece a Liga das Nações em 1920 até o ano de 1950 sobre cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda do Agricultura foi lançada em 27 de setembro de 2000. Hoje iremos conhecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Han pedido que hable acerca de los objetivos. E com isso, garantir o fim da discriminação para todas. A Agenda 2030. Esse projeto é composto por vários objetivos. E a AIDS é uma das doenças que mais mata adolescentes na África. Essa forma permanente da situação de saneamento. Tem bastante ação, tem muita coisa aí sendo feita, algumas atreladas a Desenvolvimento Sustentável, número 4 da Agenda. Minha vida começou assim de uma forma bem natural. Achei um brinco de hippie. O principal fator responsável pelas mudanças climáticas. And today, I will speak about the role of information science for sustainable development. De trabalhos para imigrantes e refugiados. How much we can learn from one another and, in particular, Construir infraestruturas resilientes, promover agradáveis e inclusivos no sentido de propiciar ambientes de sabedoria, exigem a adoção de políticas sociais sólidas e promover a inclusão. Bem viver das pessoas devido à sua cor, classe social e lugares geográficos determinados. Sabe-se que a população... Neste ano de 2020, o perfil Sustentabilidade Informacional, que é fruto de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela professora Marli Dias de Souza Pinto, se dedicou em disponibilizar informações confiáveis sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, com foco principal nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é promovido pela Organização das Nações Unidas. Destacamos que neste ano de 2020, o perfil Sustentabilidade Informacional disponibilizou cerca de 320 postagens sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, conquistando mais de 2.800 novos seguidores, além de criar um canal no YouTube, o Sustentabilidade Informacional, que até o momento já disponibilizou 16 vídeos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E no próximo ano teremos outras novidades, além de dar continuidade em todo o trabalho de disponibilizar postagens de informações sustentáveis e também vídeos no canal do YouTube e no Instagram. E hoje, para fechar com chave de ouro o ano de 2020, temos a participação ilustre e muito importante da atual presidente da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários, a bibliotecária Mackenzie, falando sobre todas as ações que foram e estão sendo desenvolvidas pela IFLA em prol da Agenda 2030 e também, principalmente, em sensibilizar e mobilizar
toda a categoria bibliotecária em nosso planeta. Christine Mackenzie é bibliotecária e atual presidente da Federação Internacional de Associações Bibliotecárias, a IFLA. Ela já foi presidente da Associação Australiana de Bibliotecas e, depois de uma longa carreira em bibliotecas públicas, tal como gerente do maior sistema de bibliotecas públicas da Austrália, se aposentou como CEO da Biblioteca Regional Yarra Plenty. Dear colleagues, hello, hola. I'm very pleased to be able to share what IFLA has been doing to promote the United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals to colleagues in Brazil. I'm Christine Mackenzie, President of IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions, and I'm based in Melbourne, Australia. And I do hope that you're all staying safe and keeping well. Firstly, I would like to introduce you to IFLA. We are the global voice of libraries. We were established in 1927 and are now based in The Hague in the Netherlands. We have around 1,500 members from 150 countries. Primarily the members are associations and institutions, although there are some personal members. IFLA has two main roles. Firstly, to advocate for libraries at the highest level, such as at the United Nations, UNESCO, and WIPO. Secondly, we are there to support the global library field. One of the most significant ways we do this is through sharing advocacy opportunities and promoting the United Nations 2030 Agenda. I think that creating a sustainable and fairer world is one of the most important roles IFLA and libraries have. All kinds of libraries in all countries. And what libraries do every day is helping make this happen. IFLA was at the table when the United Nations agenda was being developed and advocated in particular for the inclusion of access to information, universal literacy, access to ICT, and cultural heritage. When the agenda was launched in 2015, it was signed by all 193 nations, and now there are only 10 years left to achieve those targets. So, what is IFLA doing? Well, there are still too many who don't know about the United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. And IFLA continues to promote the role of libraries in achieving the targets. Key Initiative 1.1 in IFLA's Strategic Plan 2019 to 2023 is show the power of libraries in achieving the Sustainable Development Goals. As a basis for effective library advocacy, we will produce high-quality, high-impact tools that demonstrate to external audiences the contribution of libraries that are making in all their dimensions. We have already been involved in this work through the International Advocacy Program and have run many workshops to promote the role of libraries. And now IFLA also has a website, Library Map of the World, and part of the website has a collection of stories from libraries around the world that shows how they are helping to achieve the targets. There are wonderful and inspiring stories there to demonstrate how libraries are making an impact and helping to make the world fairer and more equal. I'd like to share one of those stories from India. In Haryana state, a mobile library program for primary and secondary schools is offered to communities in the most underserved areas of the state. The program provides access to early learning resources. It increases children's motivation to learn and helps develop teacher skills. There is a single van equipped with television and tablets and uploaded with up to 40,000 ebooks and 400 early learning videos, as well as physical books, games, toys and puzzles
to provide a complete library experience to rural schools and children. During the first 18 months of the program, the mobile library visited 14 schools in 10 villages, reaching over 800 students and increasing school attendance and engagement for all ages. On average, 50 to 100 students aged 4 to 16 attended each mobile library session. When comparing before and after launching the program, teachers reported on average more than a 70% increase in school attendance. One of the primary school teachers said, "Activities help children to get interested. Our school had a total of 211 students, and after the intervention of the mobile library program, 17 new children have enrolled. In comparison to previous years, we also see that absenteeism has reduced." This is just more than one of 40 stories on the website that shows the impact of libraries on the Sustainable Development Goals. And it's so important that libraries are involved because inequality is growing in the world. At the IFLA President's meeting in Buenos Aires last year, Tim Unwin, UNESCO Chair in ICT for Development, told us that technology is actually increasing inequality. 44% of the world does not have access to the internet, and without universal access, inequality will just continue to increase. And it's not enough to just have libraries with content. People need the skills and the infrastructure to access the knowledge that is contained in the material libraries hold. There are many libraries already addressing this by providing skills training. And some, for example, lend out Wi-Fi hotspot internet access devices. And others are providing services, such as the one I just described in India. We can get inspiration and ideas from other libraries and make a real difference in our communities. My presidential theme is Let's Work Together. I strongly believe we have to work together. We can't have fragmented responses. We need to amplify the voice of libraries. And in particular, we must advocate together for the role of libraries in achieving the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals to create a sustainable and fairer world. We must work with like-minded organisations to promote what is so important for us: access to information and knowledge, universal literacy, access to ICT, and cultural heritage. Let's work together to make the world as good as it can be. Thank you. Obrigado. Agradecemos imensamente a participação ilustre da atual presidente da IFLA e principalmente pela generosidade de compartilhar um pouco sobre as ações que a IFLA vem desenvolvendo e promovendo em prol da Agenda 2030. Para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre as ações que estão sendo desenvolvidas por nossa Federação Internacional, na descrição deste vídeo, no nosso canal do YouTube, tem alguns links para informações sobre essas ações. Com isso, finalizamos a série de vídeos de 2020 aqui no Sustentabilidade Informacional. No próximo ano, daremos continuidade na série de vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com outras participações especiais, além, é claro, de disponibilizar muita informação sustentável. Desejamos um novo ano repleto de boas energias, de esperança, saúde e uma vida sustentável para todas as pessoas. Um forte abraço e até breve.